We know that last 2 months, some of the issues are poverty. Some of them are disagreements between the father and the mother, or a child is born out of wedlock and the mother comes and dumps the child at the father's place, and the father doesn't know what to do with this child, so the child feels lost, and in the process maybe the father works as a hawker or doing some menial jobs in a factory, is not there for the child. At the end of the day, the child moves out of home. Now, what do we say over here? There is a lot that needs to be done for us as a country to invest in the emotions of people, in the social environment. I think we need to invest more on what is happening at our environment. We already have Nyumba Kumi. And listening to the stories from the councillors over here, there is need for reconciliation and forgiveness to be done within the Kijiji before these children bolt out. I take this opportunity to call on the Nyumba Kumi people, where there is a sub-chief, an assistant chief, where there is a chief, to be conscious of what is happening in the social environment of Wananchi, so that we stop young boys. Just see how young they are. Coming all the way from Kakamega, for example, or from Kisii. It's because they could not remain at that particular home. Let us go back to our African virtues of caring for one another. And we know that we have challenges. You don't have to particularly say you're caring, but bring to the attention of the government, of the leadership, and we know it is down there up to the chief. Why don't you draw the attention and say, in this home, children go to bed hungry. In this home, there is this disagreement. Then reconciliation starts over there. Even as we support institutions like these ones to rescue those who are already in the streets, to be reintegrated back into the community. The process of reconciliation is like that which happens in prisons, because some of the reasons are so minute that you'll find, if you don't understand your child, you pinch their ear, the child disappears. Let us learn to accommodate one another, and this is something that I also want to pose as a challenge to the religious institutions in our country, that parents do not really have the skills of reconciliation or of forgiveness. I'm sure in every religion there is something about forgiveness. Let us impart those virtues to parents so that they can understand their children and accommodate each child depending on their skills or on their ability. Not all children are equal. There are others you will quarrel and they will still persevere. There are others just missing a meal will make them run away. And you know, the street has also been pulling them because of the many resources that are found in the streets. How are these resources found in the streets? One of the resources they find in the street is freedom. You're not being controlled anymore. You're not being given this. And then the handouts that we have. Currently, at the Department of Social Protection, we are working at a policy that will govern how we handle or we relate with people who are street connected. So that if you have those resources, you channel them to a given institution to support those children be reintegrated back to the communities. Because the alms that we give, and we are not stopping people from being kind, but I think we have to give our kindness in a structured manner so that it is not a pulling factor of people or persons to come to the street because they are getting free money or free meals over there. We know that the hotels also have contributed, and that sometimes when the food is left, and of course then they don't want to throw it, people come there and they get. We want to structure in a way that what do we do with food that maybe then is left and it is still good for human consumption. Then I'm sure there'll be institutions you can channel that food instead of giving them people lining up to take over there, because these are the pull factors that draw people from their homes, the harsh environment, which we agree the environment is not friendly. But despite the streets not being very friendly as far as weather and other issues are concerned, but there is food.
So some of the things are that which are poverty, and we are saying one of the ways of addressing poverty is in every kijiji where we have the nyumba kumi and we have wazee wa mtaa, let us identify vulnerable people who are not able to feed their children and see how do we tap into the various resources available within our government. Mradi huu ni wa kusaidia vijana wale walio mabarabarani ambao wana mashida mengi. Nilianza na huu mradi kama 2005. Nilipoanza huu mradi ilikuwa vijana wale tunawarekebisha. Baada ya kuwarekebisha, kuwapeleka shule, wasome, wakishamaliza masomo ndio tunawarudisha makwao, na inakuwa ni kuwatembelea mara moja, kuwapeana kwa wazazi wao. Wengine tunawaachilia wanaendelea na makazi. Kwa kweli kabisa imekuwa si rahisi kuendeleza mradi kama huu wa vijana wanaotoka street. Wana stigma nyingi, wana shida nyingi, wanafanya fujo nyingi, wanaharibu vitu vingi. Lakini hata hivyo tumeona vijana wengi ambao tumewasaidia wameweza kusaidika, na hapa nilipo nina graduates, nina waliomaliza madiploma wako makazini, niko na vijana zaidi ya 10 wale ambao wanafanya kazi. Kwa hivyo tumewaleta wazazi hapa kwa ajili tuanze ile inaitwa process ya reconciliation na forgiveness. Kwa hivyo leo maoni yetu tunaangazia sana ile tunasema kusamehe. Leo ni siku ya kuangalia ni nini kilichomfanya mtoto aende barabarani na ni nini tunaweza kufanya ili huyu mtoto aweze kurudi nyumbani na aendelee na masomo yake ama kuendelea na maisha yake. Na kwa hivyo hii mpango wa kuwasaidia watoto na wazazi, tuna mipango ya kufanya hii mara 3. Mara ya kwanza leo, mara zingine zinakuja, na tunaona hii ndio muhimu. Hata ninapoangalia wazazi walio hapa, nimeona watoto wengi wanalia tangu walipofika hapa. Hawa wazazi wengi wanatoka makaunti tofauti ya Kenya, na kuwaona wanakishikana na watoto wao. Wengine wameona mtoto wao zaidi ya miaka 6 iliyopita. Wengine wameona watoto wao maybe mwaka jana, na kuwaona pamoja wakiwa wanaweza kukaa chini wakisaidiwa na wale wanaowasaidia ambao ni counselors, ili wawape mashauri na waongoze. Imenigusa sana. So the structures on the ground where we usually get our assistance from is from the children's office, the social development office. So we contacted the officers on the ground to mobilize and see whether we can have institutions who are willing to take in the street families. And Onesimus Good Boys was one of them in Kilifi County. And we have children and youth who are drawn from Mombasa, mainly Mombasa area, who are sleeping on the street by that time. And remember, there was curfew, the police were a bit not so friendly during the night. Therefore, we made that decision that we need to house them, although albeit so many other reservations, again, because of issues to do with population and all that. But all is well. So far, we have not had any case. They have managed to follow the protocols of and the guidelines of the Ministry of Health, so that all the boys are well. So then our main aim as a trust fund is to coordinate the programs of rehabilitation of street families, and also to make to undertake public education in matters concerning with the street families. The vision of the trust fund is to have a country which is free of street families. Na tuweza kuleta watoto 50 ambao tuliweza kuenda katika mitaani sana sana hapo Momboksini, Mombasa, na tuliweza kuongea na wao, tukawaeleza umuhimu wa kuweza kuokolewa na kusaidiwa kwa sababu makali ya corona ilikuwa imechacha. Hiyo ni wakati wa March, baada ya hii kaunti ya Mombasa na pwani zima kuwa imefungwa ama ile inaitwa lockdown. Na hapo ndio tuliweza kuwaeleza ya kwamba ni vizuri tukaweze kuwaokoa na kuwaweka mahala ambapo ni salama. Ningetaka sana niseme kwa wazazi, ni vizuri wakiona mtoto ameweza kutoroka katika mboma, yeye asiende akasirike na achane na huyo mtoto. Inafaa aweze kufuatilia huyo mtoto, na tuko pale katika idara ya watoto, tunashikana, tunaongea na kila county na kuhakikisha mtoto amerudishwa. Tumemlea hapa, wale umesikia 20 wamesimama, yeye tumemlea hapa, lakini sasa amemaliza form 4, kwa hivyo anasaidia na homegrown. Sasa hao wengine
Huyu anaitwa Mwangi. Mwangi mmekutana naye? Mmemsikia? MC Ondari yule mzee. Kama unataka MC mheshimiwa kutoka Mombasa niitishe hapa nitakupatia huyo. Ile ni hapa, ile ni admina. Mimi anaitwa Bernard. Bernard ni onki. Thank you. Asante. Hao ni wageni na wale watu tuko hapa. Wale wengine ni watu wa media. Kuna mtu nimeacha. Haraka ulikuja na timu member mwingine ambaye nimewacha. Everybody is catered for. Kwa hiyo wamenituma, haikuwezekana kwa mke wangu kuwa na mimi. Niko kipindi kidogo ninakaa nje. Nafikiri mtu ananielewa vizuri pale mimi natoka. Ni Grace Ngao. Kusaidia msijali. Hiyo maneno yote inatokana na wazazi wangu vile walifanya. Si namna hiyo. Kwa hivyo sasa wacha niingilie huku wageni wetu. Wageni tuwatambulisha tu. Unasimama tu. Amjambo. Vipi? Ni aje? Mko sawa? Ya Madam CS Honorable na Chebiki Limo. Nimefurahi kufika hapa. Wazazi, watoto wangu. Wewe ni wa huku Mombasa ukasema nililogwa. Angalia hao watu wote. Ndio ujue kwamba jambo linaloendelea ni jambo tunaenda kwa polepole. Siku ya leo tunakutana tuongee, kwanza tusikizane kwamba tukubaliane, turudiane. Hapa. Sawa sawa. Homegrown. Huyu dada yetu yeye ndiye mwalimu. Mnajua kuna home based learning. Na tuna watoto katika hii kikundi cha kwanza tuko na watu. Hiyo haitawezekana. Kwa hivyo hapo mlipo ninajua kwamba msalaba ilikuwa ni hakikisha kwamba dhambi zetu zimesamehewa. Kwa hivyo ni lazima tumuulize son amemaliza masters sasa ya business and my daughter she is doing ya management of them. Wacha tufanye Kata keki tukule sasa, keki sio ugali. Nimeambia kuna